Hello, namaste. It's great to see you again. Today I will be continuing my vlog from where I left off in the last episode. I have tried to capture the entire Disneyland village, and in this video, I'm gonna show you around the whole place. मेरो आजको भिडियो चाहिँ लास्ट टाइम जहाँ मैले स्टप गरेको थिएँ त्यसपछिको कन्टिन्युएसन हो र आज चाहिँ म डिस्नील्यान्ड पार्क भिलेज वकिङ टुरमा जानेछु र म सबै ठाउँहरू तपाईहरुलाई देखाउने कोसिस गर्छु किनभने यो एरिया चाहिँ एकदमै ठुलो छ इन्ट्रेस्टिङ छ एकदम रमाइलो छ ठाउँ स्पेशली फ्यामिलीसँग चाहिँ घुम्नलाई एकदमै राम्रो ठाउँ छ यो र यो जुन देखिरहनु भएको चाहिँ मेन प्रोपर डिस्नील्यान्ड पस्ने इन्ट्रान्स हो अहिले चाहिँ धेरै नै रस रहेछ त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँभित्र जानुको सट्टा चाहिँ यो भिलेजको चाहिँ वकिङ टुर गरौँ भनेर चाहिँ सोचेर आज चाहिँ मेरो भिडियो स्पेसली त्यही वकिङ टुरकै बनाउनु
Alright, I'm super tired. Just finished my walking tour here. Now I am at the train station, heading back to my hotel at CDG airport. आजको मेरो वकिङ टुर पनि सकियो. एकदमै टायर्ड भएको छु र यति बेला चाहिँ म ट्रेन स्टेसन आइपुगेँ र म चाहिँ होटलतिर जाँदैछु. मेरो होटल चाहिँ CDG एयरपोर्टमै छ, जुन चाहिँ CDG एयरपोर्ट होटल. Okay, I'm just come out of the station and just trying to find the hotel entrance. Should be somewhere around here. Okay, स्टेसनबाट पनि बाहिर निस्किसकेँ र जस्ट खोज्दैछु होटलको इन्ट्रान्स कता होला भनेर. साइड यतैतिर हुनुपर्छ. And tomorrow early morning I am taking a bus to Amsterdam to see what the experience is like. भोलि बिहानै चाहिँ म आम्स्टरडम जाँदैछु बसबाट. बसको एक्सपिरियन्स पनि लिउँ भनेर योपालि चाहिँ. लास्ट टाइम चाहिँ मैले युरोप प्रायः ट्रेनबाटै ट्राभल गरेको थिएँ. एनिवेज, आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला. होप यु इन्जोयड द भिडियो. सी यु इन द नेक्स्ट one. Till then, take care of yourself and have a great evening.